Only 12 member states report official data on anti-Semitism. Parliament voted on measures to combat the recent surge in hate crimes against Jews. 20% of all trucks in the EU run empty. Lawmakers discussed proposals on how to make road transport in Europe more efficient. 5G, or fifth-generation mobile networks, are expected to become the norm in the future. Europe has pledged €700 million to help usher in the new digital era. E-books are currently taxed at 15%. That's 3 times more than paper copies. MEPs want tax rates on digital literature to match those on books. Tax evasion costs the EU roughly €60 billion every year. A Parliament committee grilled former Luxembourg Prime Minister and Commission President Jean-Claude Juncker on the issue. The EU produces more than 79 billion tons of packaging waste every year, and that amount just keeps growing. Less than half of it is recycled or turned into compost. Sorting centres like this one in Brussels are already in high demand. Tout ce qu'on peut réemployer, il faut le réemployer. Alors le recyclage sert à réemployer les choses qu'on n'emploie plus, quoi. Il faut peut-être officialiser au niveau européen ce qu'est du métal, ce qu'est du carton, ce qu'est du papier. Se loro differenziano per bene, quello che va fatto capire è che mettono a disposizione di un mercato quelli che per loro sono scarti, che quindi iniziano ad avere un valore economico. The European Parliament has set a new target. 70% of all waste should be recycled by 2030, compared with just 44% today. 1/3 of municipal waste goes to landfills, though for some member states it's more. Here in Greece, 3/4 of everything thrown away ends up in a dump like this one. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι χωματερές, αλλά εφόσον θα υπάρχουν εργοστάσια, θα υπάρχουν χώροι που θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να φτιάξουμε απλώς ένα χώρο και να μεταφέρουμε τα σκουπίδια και να κάνουμε μια άλλη χωματερή δεν είναι λύση. Επίσης πιστεύω ότι δεν πρέπει να δώσει άλλη προθεσμία στη χώρα μας, γιατί αυτό θα φέρει καθυστέρηση όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Non dobbiamo fare la maestrina cattiva, dobbiamo cercare di dare una mano a questi paesi a realizzare le infrastrutture che oggi servono per, tra l'altro, anche arrivare ai tassi di riciclaggio che abbiamo previsto. By 2030, EU lawmakers hope to rely on landfills for only 5% of all waste. 88 million tons of food are wasted in the EU each year, mostly by households. Some of them have already changed their ways. This Spanish family living in Brussels is new to composting and doesn't shy away from leftovers. Pues yo tengo la impresión de que toda la cadena alimentaria, desde que se produce en la granja o en el campo hasta il consumidor final, io credo che si può migliorare molto. Sia non soltanto un tema, diciamo, ambientale, ma sia anche un tema sociale ed etico, cioè non ci possiamo più permettere che, insomma, grandi quantità di cibo e tonnellate e tonnellate di cibo vengano sprecate. Simona Bonafe's report says nothing edible or reusable should be thrown away. That's the only way Europe can reach its goal of slashing food waste by half by 2030. L'élimination des frais de roaming, c'est la restauration de la liberté pour le citoyen de circuler, de se sentir chez lui, de ne plus devoir payer pour traverser une frontière, mais de voir l'Europe comme son domicile à lui. Donc pas seulement là où il habite, mais toute l'Europe est à lui, et c'est symboliquement très fort. L'idée a commencé en 2004 parce qu'il y avait de plus en plus de parlementaires qui disaient nos citoyens se plaignent parce qu'ils s'ils vont à l'étranger avec leur portable, ils payent des factures énormes. Eh bien, il fallait faire quelque chose. Première loi 2007, moins 60%. Dernière loi 2017, plus de roaming du tout. Au début, tout le monde était contre, pas le Parlement. Le Parlement soutenait toujours les consommateurs, les citoyens,
Mais le Conseil des ministres était contre à 100%. Il fallait un à un persuader les capitales pour qu'elles travaillent non pas seulement dans l'intérêt des entreprises, mais aussi dans l'intérêt des citoyens. C'était une armée de lobbyistes qui se déversaient non seulement à Bruxelles, mais surtout dans les capitales pour persuader les ministres de ne pas bouger. C'est très rare quand même qu'un combat politique dure pendant 10 ans. 3 générations de parlementaires, si vous voulez. Et il fallait mettre ça noir sur blanc pour que ce ne soit pas oublié. Il y aura encore beaucoup d'autres entraves à cette liberté qui devront être éliminées. Par exemple, avoir accès au contenu plus facilement dans quelques pays qu'on se trouve et aussi pour les entreprises, ne pas devoir répondre à 1000 règles qui sont différentes selon le territoire. Many actors and other creatives depend on copyright to make a living. It's organized nationally. The rights to a movie, for instance, need to be bought in every country where it is shown. Europeans are increasingly turning to online streaming platforms to watch these movies. But this poses a challenge. What happens when they travel? Their subscriptions often stop at the border. Il fallait aussi trouver un système qui permettait la mobilité. Et voilà pourquoi la portabilité a résolu le problème de préserver la territorialité, mais d'autoriser à titre temporaire la mobilité des programmes auxquels vous êtes abonné dans votre pays d'origine. The Parliament adopted a new legislation making it possible for consumers to temporarily stream the same music, shows or movies anywhere in the EU. Si vous habitez par exemple l'Allemagne, mais que vous allez en vacances ou bien voir votre famille ou bien travailler en Espagne, les services que vous avez de données en Allemagne, vous pourrez les voir aussi dans un des autres pays de l'Union, n'importe quel pays d'ailleurs, puisque le texte couvre l'ensemble de l'Union. Platforms will be able to check their subscribers' country of residence, for instance by asking for a tax statement or phone bill. Spending on digital video has grown exponentially in recent years, and 60% of young Europeans expect to access their online content wherever they go. Picture this: driverless cars that can connect to each other, online health monitoring, intuitive e-services, virtual reality, and self-adjusting appliances. The fridge will always be cold enough, the heater warm enough, the TV bright enough. Data can also be sent from these machines to service providers. Welcome to the world of 5th generation mobile networks, or 5G, a tech buzzword that could soon be the norm in business and in daily life. The EU is gearing up to usher in this high-speed, high-capacity digital world by 2025, with €700 million set aside for it, plus private sector funding. It's changing everything. It opens the new possibilities in the industry. It opens the new possibility in many services. There's a lot of work ahead. Infrastructure, regulations and products have to be updated. Security concerns over increased connectivity have to be addressed. And there's the digital divide. MEPs are calling for universal access to technology to ensure that this 5G digital future is a future for all.